செக் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். நம்ம Unacademy TNPSC Plusல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. ப்ளஸில் தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ், வீக்லி ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட், ஒரு ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமாக ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் வந்து திவ்யா ஜே லைவ். ஸோ இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்றைக்கி மட்டும் உங்களுக்கு 20% ஆஃபர் இருக்குது. இந்த 20% ஆஃபரை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஓகே, ஸோ அந்த 20% ஆஃபர் மூலமாக உங்களுக்கு நிறையா வந்து அவைல் பண்ணிக்க முடியும். அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 20% ஆஃபுங்க இன்றைக்கி மட்டும், சரியா? ஸோ Unacademy கோல் 25லேருந்து 28 வரைக்கும் இது ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதன்படி 3 months, 6 months, 12 months, 24 months உங்களுக்கு ஆஃபரில் 20% உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆஃபர் எடுத்துக்க முடியும், சரியா? ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய referral code is Divya J Live. ஓகே, ஸோ அது இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 20% ஆஃபர் இருக்குது. காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் TNPSC அண்ட் TNPSC குரூப் 4 விஓக்காக உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதுலேயுமே என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 10% ஆஃபர் இருக்குது. வெற்றிப்படி PYQ டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 2 ப்ரிலிமினரிக்கானது April 27th தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கு வீக்லி ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்ரி சாட்டர்டே சாயந்தரம் 6 மணிக்கு ஃப்ரீயாகவே அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு ஃப்ரீ 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் வரவங்களுக்கு 1000 rupees-உம், தேர்ட் வரவங்களுக்கு 750 rupees-உம் அமேசான் பேயில் காத்துட்ருக்கு. அதே மாதிரி இலக்கு சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சண்டே மத்தியானம் 2 மணிக்கு இருக்குது. அதுலேயும் முதல் 10 ரேங்க்கில் வர்றவங்களுக்கு ப்ளஸில் சேர்கிறதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. மொபைல் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். எஸ், ஸோ எவ்ரி சண்டே காலையில் 11 மணிக்கு உங்களுக்கு செந்தமிழ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் சீரீஸ் இருக்குது. இதுவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இதுவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். குறிக்கோள் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 7 PM இருக்குது. இதுலேயும் முதல் 10 ரேங்க்கில் வரவங்களுக்கு ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான லிங்க் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கி மட்டும்தான் அந்த ஆஃபர் இருக்குது. என்னுடைய ரெஃபரல் கோடான திவ்யா ஜே லைவ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 20% ஆஃபர் இன்றைக்கி மட்டும் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி சேர்ந்துக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. ஸோ இதில் எது வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே 20% ஆஃபர் உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு. ஸோ இன்றைக்கான கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். No men are foreign, Elm Street House and last lesson. What should we not do to others? Love, hate, care, meet. பிளராக தெரிஞ்சது அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் குவாலிட்டி மாற்றிக்கோங்க.
What should we not do to others? Good morning. Hello, Craft. We should not hate others. Who is the poet of the poem No Men Are Foreign? James Kirkup, W.B. Yeats, Robert Frost, Phoebe Carey. Who is the poet of the poem No Men Are Foreign? Answer is James Kirkup. What are all people aware of? Sun, air, water, all the above. What are all people aware of? Sun, air, water, all the above. No men are foreign. அந்த poemல இருந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே தான் people are aware of sun, air, water. A single body breathes beneath all, uniform souls, head, all the above. poemல என்ன வரும்? கிருத்திகா வாங்க. poemல a single body breathes beneath all uniforms னு வரும். What things are common in all the people? All are born and brought up in same way. All sleep to take rest. All breathe and eat to live and die in the same way. All. எல்லாமே தான். Okay. According to the poem, எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. All are born and brought up in the same way. All sleep to take rest. All breathe and eat to live and die in the same way. Who instigates the ordinary people to hate? Who instigates the ordinary people to hate? Religion, God, selfish people for their personal interest? None. Selfish people for their personal interest. How do we pollute the earth according to the poet? By throwing waste, by hating and killing others, by cutting plants, all. How do we pollute the earth according to the poet? By throwing waste, by hating and killing others, by cutting plants, all. Pollute the earth by all. What message this poem conveys? Equality and brotherhood, individuality of everyone. Everyone is different, none. Equality and brotherhood. What are we doing to the human earth? Defiling, saving, decorating, sustaining. According to the poem, what are we doing to the human earth? Defiling, saving, decorating, sustaining. We are defiling. YouTuber. In the end, we all shall lie in earth, water, fire, air. In the end, we all shall lie in dash.
main earth தான். James Kirkup was an dash poet. Irish, American, English, Italian. James Kirkup. He is an English poet. James Kirkup. It is the human earth that we defile. இதற்கான antonym என்ன? Defile கான antonym. Damage the purity, nourish, hate, forsake. Synonym வந்து damage the purity, antonym வந்து nourish. Okay. Defile antonym வந்து nourish. Dust outrage the innocence. Outrage, synonym. Anger, annoy, insult, abuse. Outrage na anger. Kirkup's first book of poetry is The Guardian, The Submerged Village, No Men Are Foreign, The Drowned Sailor. Kirkup's first book of poetry. It is The Drowned Sailor. Kirkup's first book of poetry வந்து Drowned Sailor. Find out the synonym of condemn. Disapproval, dissatisfaction, abandon, confirm. Condemn. Condemn is disapproval. What is the original name of James Kirkup? James Falconer Kirkup, Harold David Harman. Original name of James Kirkup. It's James Falconer Kirkup, and he was born, year பெயர் வந்து James Harold Kirkup. சரியா? பிறக்கும்போது அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பேர் வச்சது ஒரிஜினல் நேம் வந்து James Harold Kirkup. Later he was famously known as James Falconer Kirkup. Okay, James Falconer Kirkup, born as James Harold Kirkup, was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books including autobiographies, novels and plays. James Kirkup. And The Drowned Sailor at the Downs, which was published in 1947. His hometown of South Shields now holds a growing collection of his works in the Central Library, and artifacts from his time in Japan are housed in the nearby museum. Okay. His last volume of poetry was published during the summer of 2008 by Red Squirrel Press and was launched at a special event at Central Library in South Shields. Which season is mentioned in the poem? No Men Are Foreign. Summer, spring, autumn, winter. Which season is mentioned? Winter season is mentioned. Okay. They too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest by war's long winter starved. Okay. Harvest and war வந்து winter சமயத்துல நடக்கும்.
அப்போ வின்டர் சமயத்தில் ஸ்டார்வேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Which of the following is are correct? James Kirk participated in Second World War. He was a farm laborer during the war. Answer on the he was a English poet, translator, travel writer, Atlantic Award for Literature வாங்கியிருக்காரு. He refused to fight, saying he did not want to kill anyone. Okay, so அவர் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை எதிர்த்தாரு, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. இன்ஸ்டெட் he worked as a farm laborer during the period of the war. Okay, ஜேம்ஸ் கிர்க் வந்து farm laborer ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. Figure of speech of the term winter starved in the poem. Winter starved. Transferred epithet. Connotation synecdoche. None. Winter starved is a transferred epithet. ஏன்னா வந்து வின்டர் பட்னியா இல்லை, வின்டர் காலத்தில் மக்கள் பட்னியாக இருக்காங்க. சரியா? ஸோ மக்களுடைய அந்த பட்டினி, அந்த பசி உணர்வை வின்டர் சீசன் மேலே ஏற்றி சொல்லியிருக்கிறதுனால இது டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தெட். Are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Starved is an epithet which is placed beside the noun winter. Okay, Kumaravelvam. Yes. Figure of speech of the term hells of fire in the poem. Hells of fire. Simile, personification, metaphor, synecdoche. Hells of fire. It is a metaphor. Hells of fire. Okay. Fireful இருந்ததுன்னா அது வந்து அவ்வளவு நரக மாதிரி இருக்குமா. ஸோ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அதான் உருவகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. Okay, hells of fire. It sat alone. ஸோ அடுத்த போயம் போயிட்டோம். The house on Elm Street. It sat alone. What happened there is still unknown. It is a very mysterious place. And inside you can tell it has a ton of space, but at the same time it is bad to the bone. இல்லை இட்டுங்கிறது எதை குறிக்குது? Poet's dog, mysterious house, poet's house, haunted lift. Mysterious house. What is the figure of speech employed in the following line? Our hells of fire and dust outrage the innocents. Metaphor. Sits there, never getting small or ever growing tall. What does the word it refer to? Land, house, man, tree. The house on Elm Street. So it represents the tree. Sits there, never getting small or ever growing tall. How many years had M. Hamel been in the village? 25 years, 40 years, 45 years, 24 years. M. Hamel. Rudra Vanga, good morning. How many years had M. Hamel been in the village? 40 years. Find the word given below cannot have the prefix im. எதுக்கு im எழுத முடியாது? Impossible, impart, immobile, response. ருத்ர ஸ்மைல் இல்லை பயங்கரமாக இருக்கு. ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை கிடையாது, அதனால ஆப்ஷன் ஏ. A figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. Okay, அதில் ஒரு part வந்து
full partyum represent பண்ற மாதிரி சொல்றது அது பேர் என்ன? A figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. Synecdoche, metaphor, connotation, paradox. This synecdoche. Okay, synecdoche na, it is a part is made to represent the whole. Identify the figure of speech. Flicker on and off. Flicker on and off. Synecdoche, metaphor, connotation, onomatopoeia. Paradox. Paradox கிடையாது. Paradoxனா வந்து opposite வருது. இதில் இது வந்து flicker on and off வந்து onomatopoeia. It just sits there, never getting small or ever growing tall. Synecdoche, rhetorical questions, paradox, connotation. It is a paradox here. Never getting small or ever growing tall. Small and tall. Okay, difference சொல்றாங்க. How could this be? What happened inside that house? Synecdoche, rhetorical questions, paradox, connotation. Rhetorical questions. France looked for opportunities to skip school to do what? Work on mills, go fishing, water the plants, collect birds' eggs. Actually, வந்து collect birds' eggs தான் சொல்லுவான் first இதிலே. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. How sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. M. Hamel is introduced as the ruler-wielding teacher. This demonstrates that ruler-wielding teacher na enna? He is concerned, he is adamant, he is unfeeling, he is a hard taskmaster. He is a hard taskmaster. Ruler wielding teacher. Oops. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? German would use brutal force over everyone. Harsh orders will be passed. When people are deprived of their essence, even the surroundings are affected. The Germans will rob France of its language. So, இதில் எல்லாமே ஆன்சர் கரெக்டாக வர மாதிரி இருந்தாலும் most appropriate answer. Okay, will they make them sing in German, even the pigeons அப்படின்னு சொல்லுது. When people are deprived of their essence, even the surroundings are affected. What does M. Hamel's motionless posture reflect? What does M. Hamel's motionless posture reflect? The school is dismissed. Sense of finality. Changing order of life. Feeling of nostalgia. It is the sense of finality. அவ்வளவுதான் இல்ல, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு sense of finality M. Hamel's motionless posture reflect. Why did Hamel blame himself? Not having taught them enough French. Not being strict. Giving students a holiday at times. Not being responsible.
So why did Hamel blame himself வந்து giving students holiday at times அதான் அவருக்கு வந்து blame பண்ணிப்பாரு. Who sat on the back bench on the last lesson? France, Prussians, the village people, the new teacher. The village people. What was M. Hamel going to question France about? Participles, adjectives, old primer, Barbie, bee, bo, boo. Participles. For the last 2 years, where did all the bad news come from? For the last 2 years, where did all the bad news come from? The bulletin board, town hall, school, Hamel's house. Bulletin board. What did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? New pens, new notebooks, sweets, storybooks. New notebooks. What was France expected to be prepared for at school that day? Song, dance, essay writing, participles. என்ன கொண்டு வருவாரா? New notebooks. நோட்புக்ஸ் வந்து அதை வந்து ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் கொடுப்பார்ல, அது ஃப்ளாக் மாதிரியே தொங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. What was France expected to be prepared for school at that day? Is participles. முன்னாடியே பார்த்தோம் அது. Why did the villagers come to meet Hamel in the school? To complain, to say goodbye, to gossip, to show gratitude. To show gratitude. What did France find on reaching the school? People were dancing, school was closed, police patrolling, strange quietness. Strange quietness. The story, last lesson, highlights which human tendency? Male chauvinism, procrastination, courage, cowardice. Procrastination, அதாவது the act of putting off doing something that you should do till another day or time because you do not want to do it. Okay, the act of putting off doing something that you should do till another day or time because you do not want to do it now. அதான் procrastination. ஃபோன் வந்து ரீபூட் ஆகுது. Who is the author of the last lesson? Jane Austen, Rabindranath Tagore, none. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was from which country? India, France, England, New Zealand.
He's from France. The Prussians wanted to dominate over the dash and the dash of the Germans. Society, living standard, language, culture, society, language, society, domain. It is the language and culture of Germans. 8 மணி கிளாஸ் இருக்கு அவளுக்கு. நீங்க போய்ட்டு வாங்க. The birds were chirping. Synonym: chirping, quivering, shivering, twittering, flying. Synonym of chirping. It is twittering. An old primer was brought by dash. An old primer. Postmaster, mayor, old houser, France. Old primer was bought by. It was brought by old houser. Franco-Prussian War was fought between. எந்தெந்த வருஷம்? It was fought between 1870 and 71. The order was to teach dash in the schools. Only French, French and German, only Prussian. Only German. How cranky he was. Cranky synonym. Lanky, bold, mighty, strange. Strange. What did Hamel write on the blackboard? Viva la France. Viva la Francie. Vive la France. Vive le France. Vive la France. Okay. Vive la France. Bismarck was the ruler of France, Prussia, Germany, Austria. Russia.
Identify the speaker. Don't go so fast, bub. Wakita, Hamel, Prussian soldier, Hauser. Mr. Hamel said that the French language is wonderful and logical, oldest and perfect, beautiful, clearest and logical, oldest, wonderful and logical. It is beautiful, clearest and logical. Beautiful, clearest and logical. Sar is the town, river, person, village. Questions பயங்கரமா இருக்கா? Sar is the town, river, person, village. Sar is a river. Identify the speaker. Will they make them sing in German, even the pigeons? எப்படின்னு சொன்னது யாரு? France to Hamel, Hamel to France, France to himself, France to Hauser. France to himself. Franz felt sorry for not learning his French lessons properly. Hamel is about to leave the school. Coming late to the school, none. Franz felt sorry for not learning his French lessons properly. Hamel is about to leave the school. Coming late to the school, none. Not learning his French lessons properly. Prussia then consisted of Germany and France, Germany, France and Poland, Germany, France, part of Austria, Germany, Poland and part of Austria. France தான் இல்லையே. It's Germany, Poland and part of Austria. On the last day, Hamel was wearing a dash coat, blue, white, green, brown. He was wearing a green coat. அடுத்தது prefix suffix match பண்ணனும். Anchor, murder, hire, novel. Option A. Anchorage, murderess, hireling, novelette. அடுத்தது multi miss hyper 4. Option C. Multifaceted, misbehave, hypersensitive, forerunner. Select the word with the correct prefix. Antelope, antic, antisocial, antonym. Antisocial தான் correct prefix. Match the following suffixes with the root word and mark the codes given below. Migrate, notice, north, excite. Migration,
noticeable northern excitement. Okay. B. Find out the word that has got a wrong prefix. Invincible, indelible, malnourished, unaccessible. It is unaccessible தான் தவறா இருக்கு. அடுத்து match the words in column A with column B. Astonish, potential, ferocious, success. Astonishment, potentiality, ferociousness, successful. Okay, option C. Select the correct prefix. Grateful க்கு என்ன போடுவீங்க? Ungrateful, disgrateful, ingrateful, ungrateful. Ungrateful. Yes. இந்த ஃபைல் முடிஞ்சது. 132 ஸ்லைடு பார்த்துருக்கோம். The poet wanted to stop by the woods, to take rest, to reach his destination, to avoid a stormy night, to enjoy the scene. To enjoy the scene. Woods means snow, wood, forest, farm. Woods na forest. The season described in the poem is summer, winter, autumn, spring. Winter. Robert Frost was a Canadian, Australian, English, American. American. It was the dash evening of the year, coldest, darkest, most beautiful, finest. It was the darkest evening. The horse shakes his harness bells to ask if there is some mistake, problem, danger, error. Actually, poemல mistake தான் வந்திருக்கும். Meaning of queer, danger, error, mistake, odd. Queer. Meaning வந்து odd. What is the setting of this poem? In the woods on a bright snowy afternoon, dark snowy evening, bright snowy afternoon,
dark snowy evening. Okay, the village is woods, frozen lake. Option D, in the woods on a dark snowy evening. Based on this information from the poem, the reader can conclude that the woods are far away from the village, the woods are near some houses, the owner of the wood is the friend with the speaker of the poem, the speaker of the poem does not like the owner. The woods are far away from the village. What is one thing that pulls the speaker of the poem away from the woods? The freezing harsh wind, the cold snowy weather, the darkness of the evening, promises the speaker needs to keep. Promises the speaker needs to keep. The poet probably repeated the last two lines in order to make the woods seem even more attractive and lovely, make the speaker seem forgetful and less smart than earlier in the poem, make the reader pay special attention to the meaning of the line, make the speaker seem like he or she is already asleep. See now, make the reader pay special attention to the meaning of the line. This poem has stanzas that are 4 lines long, and this type of stanza is called as a couplet, sestet, octave, quatrain. 4 லைன் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? quatrain. couplet na 2, sestet na 6, octave na 8, quatrain na 4. From what point of view is the poem written? Second person, first person, third person all knowing, third person limited. So இது first personல தான் எழுதியிருப்பாங்க. first person சொல்லும்போது நான் நாம் அப்படின்னு சொன்னா first person. second person தன்மை முன்னிலை படர்க்கை. ஓகே, தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் தன்மை முன்னிலை படர்க்கைன்னு. So தன்மை is first person, I, we. Second person is you. Third person is he, she, it, they. How does Frost's use of imagery contribute to the mood of the poem? Frost presents images of winter, thus contributing to the saddened, grieving mood. Frost presents an image of a quiet, undisturbed forest, thus contributing to the calm, reflective mood. Frost presents an image of a sleepy young man on horseback, thus contributing to the exhausted mood. Frost presents the image of darkness in the woods, thus contributing to the frightened mood. இந்த poem படிக்கும்போது நமக்கு என்ன மூட் வரும்? எது எப்படி? இதா? இதுல ஃபுல்லாவே வந்து நான் I have promises to keep ன்னு சொல்லிருப்பாரு. ஸோ அதனால I வரதுனால அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஓகே, Frost's use of imagery. இது வந்து image of a quiet, undisturbed forest, thus contributing to the calm and reflective mood. இதான் வரும். அழுகையும் வரல, ரொம்ப அப்படியே வேலை செஞ்சு களைச்ச மாதிரியும் இல்லை, பயமும் வரல. ஓகே, ஸோ காம் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் மூட் தான் வருது. What effect does the repetition of the last 2 lines have on the overall poem? The repetition places particular emphasis on these lines and thus suggests a deeper interpretation than simple rest. The repetition is only there to solidify the stanza with one end rhyme. The repetition emphasizes the speaker's contradictory exhaustion and reluctance to leave the woods. The repetition adds to the dreamy, almost trance-like atmosphere of the poem, implying that speaker may not be in the woods at all. அப்பயே படிச்சிட்டோம், லாஸ்ட் 2 லைன் வந்து எம்பசைஸ் தான், பர்டிகுலர் emphasis on these lines and suggest a deeper interpretation than simple rest. Robert Frost received how many Pulitzer Prizes? 2, 3, 4, 5.
4 Pulitzer Prizes. Which is not the work of Robert Frost? The Road Not Taken, Ode to a Nightingale, West Running Brook, After Apple Picking. Ode to a Nightingale. Robert Frost was the special guest at the President Dash inauguration. John F. Kennedy, Woodrow Wilson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. It's John F. Kennedy inauguration. So Robert Frost was an American poet noted for his realistic descriptions of rural life. He was born on 26th March 1874. He spent his entire 40 years as an unknown entity. 40 வருஷம் அவரை பற்றி யாருன்னே எதுன்னு தெரியாது. அதுக்கப்புறமேட்டு உழைச்சி 4 Pulitzer Prize வாங்கியிருக்கார் for poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. Frost became a poetic force and the unofficial poet laureate of the United States. Some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking. Hi, good morning Priya. Dash, the former PM of India, kept the last lines of this poem in his desk. Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. It is Jawahar. The straps and fittings by which a horse is fastened to a cart is called as flake, herring, harness, hip hazard. The straps and fittings by which a horse is fastened to a cart is known as harness. What is the meaning of downy? To move swiftly and smoothly, soft and fluffy, cool and dark, direction. Downy na enna? It is soft and fluffy. Downy na soft and fluffy. Who wrote the poem A Poison Tree? Blake Shelton, Pharrell Williams, William Blake, William Blicka. It's William Blake's. No, 3 நிமிஷம் தான் class முடிஞ்சிரும். Which of the following is one of the themes of the poem? Importance of truthfulness, suppressing forgiveness, suppressing anger, rationality and moderation. Which of the following is one of the themes of the poem? Poison tree, suppressing anger. What is the rhyming scheme used in the whole poem? Poem கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதில் கொடுக்கல. AABB தான் ஃபுல்லாகவே வரும். Which one of the following is not the literary device used in the poem? அந்த போயத்தில் எது வராது? Literary device. Repetition, contrast, alliteration, hyperbola. இந்த போயம் ஊன்று கற்றிருந்தால் தான் இதை எழுத முடியும். Hyperbola. Which line indicates that the speaker's wrath increased over time? Night and morning with my tears, I was angry with my foe, and it grew both day and night, till it bore an apple bright. எந்த லைன் வந்து அவருடைய ஆங்கர் வறந்துட்டே இருந்தது? எக்ஸாமில் லைன் கொடுத்துதான்ப்பா கேட்பாங்க, பயப்படாதீங்க. And it grew both day and night. இந்த grew வந்து ஆப்பிள் மரம் வளர்றதையும் அவருடைய ஆங்கர் வளர்றதையும் சேர்த்து சொல்வாரு. What does the apple symbolize? The speaker's force, happiness and delight. The speaker's passion for gardening. The speaker's anger and resentment. The speaker's force, interest and curiosity.
ஹைப்பர்போலிக் கொஸ்டினுக்கு அதுக்குமே நீங்கள் அப்படிலாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான்ப்பா. இது ஆக்சுவலி இந்த போயமை படிச்சுட்டு வர சொல்லி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இதெல்லாம். அதனால நான் கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்டிருக்கேன். போர்ஷன் சொல்லி இதை படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். The speaker's anger and resentment. Outstretched னா என்ன? Sat, slept, dead, relaxed. Dead, relaxed. Good morning, Tamil. Class முடிய போகுது. Dead. In stanza 2, the words watered and sunned in his anger create an image of reducing his anger, feeding his emotions, suppressing his feelings, forgiving his foe. Feeding his emotions. The word beheld means caused to, noticed, imagined, stole, beheld. Salter Reaper படிச்சிருப்போம். Behold her single in the field. அது மாதிரி இது beheld. Noticed. Why did the author's anger grow? He refused to face his enemy. He wanted to get his revenge on his enemy. He didn't tell his enemy why he was angry. His enemy kept on teasing him. He didn't tell his enemy why he was angry. So இதோட போதும். என்னோட ஃப்ரீ கிளாஸஸ் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்காக 5 PM டெய்லி போயிட்டுருக்கு. அதுலேயும் டெஸ்ட்டு தான் படிச்சுட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள். 9th ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டுருக்கு. 6th 7th 8th முடிஞ்சது. 9th ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டுருக்கு. 5 மணிக்கு Unacademy ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஒரு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, அந்த ஆஃபர் படி திவ்யா ஜே லைவ் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது எழுதிக்கிறேன். திவ்யா ஜே லைவ் அப்படின்னு என்னோட ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்றைக்கி மட்டும் 20% ஆஃபர் இருக்குது. ஏன்னா 25லேருந்து 28 வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. இதை பயன்படுத்தி உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா கம்மியான ரேட்லேயே வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் இருந்து கிளாஸஸ்லேருந்து எல்லாமே கிடச்சிடும். குரூப் 4 எக்ஸாம், குரூப் 2 எக்ஸாம் எல்லாமே வரப்போகிறது. அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயின்ஸ் கிளாஸஸும் போயிட்டுருக்கு. குரூப் 2 மெயின்ஸ் கிளாஸஸும் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா குரூப் 2 ப்ரிலிமினரி கம் மெயின்ஸ் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல். தேங்க்யூ. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். அது வழியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.